края на Макрон. Как така? Човек, много уважавам TLDR. TLDR е страхотна новинарска медия. Автоматично на български. Това е. Имате субтитри. Да видим защо това е началото на края за Макрон. Освен, че жена му, която е 10 години, 20 години по-голяма от него, има била учителка, спекулират, че е мъж. French President Emmanuel Macron is in a bit of a pickle. His approval ratings are at an all-time low. France's fiscal position is so bad that there's even talk of an IMF bailout, and his latest prime minister, французите ще фалират. François Bayrou, looks set to lose a confidence vote on Monday. Маля, ако падне правителството във Франция, ще стане мармалат. If this were to happen, it would leave Macron in a sort of political dead end. So, in this video, we'll explain France's unfolding economic and political crisis, and how it could spell the end for Macron. Pretty massive deficits coming in. Мале, какви бюджетни дефицити? 2020 е ясна, ама след 2020, значи всичките нива на дефицитите във Франция след пандемията са по-високи от преди пандемията. In at 8.9% of GDP in 2020, and then 6.6% of GDP in 2021. In 2022, it looked like France was on the way to normalizing its finances, when the deficit shrank to 4.7% of Да, смятай, ако най-ниският ти дефицит последните 6 години е 4,7%, нещата не са добре. GDP. However, in 2023, the deficit unexpectedly expanded to 5.4% of GDP, one of the highest in the EU and well above the EU's 3% target. The main reason for this sudden increase in the deficit was weak GDP growth, which fell. Да, то буквално когато икономиката ти не расте, за да навакса тези дефицити като пропорционална част от БВП, като пропорционална част от икономиката, изведнъж дългът ти се взривява. Примерно американците имат огромни дефицити, обаче тяхната икономика е гигантска и расте супер много, което означава, че пропорционално им държи 40 трилиона дълг, като по-малко от 100% от БВП, нали? Така, USA GDP to debt ratio. Така, 35 трилиона долара им е дълга на американците, което е 123% от БВП. Я да видим сега Франция. Във Франция е 113% БВП. И аз сега да видим България. При България този дял е 25%. This ratio is the second lowest in the European Union. The National Statistics Institute reported the ratio was 22,9 at the final data в 23 година. Така че да, дълга на България спрямо БВП-то е много нисък. Франция е 113%, американците са 123%. Я да видим, кога е бил най-нисък? Това коя година е? 2030. 1950 е бил много висок. Свели са го до 23-4% през 70-те и от... Мале, американците са имали нисък дълг до 2010-та ли, бе, копале? До 2009 година са имали нисък дълг и изведнъж бам! Не, 2024 е 97% от БВП. Нямам, то американският дълг направо е крейзи. 101, 103, 105, 107, 110, 111, 13, да. Феноменален външен дълг имат американците. From about 2.5% in 2022 to just 0.8% in 2023. Lower than expected growth meant lower than expected tax revenues. Европа е твърде социалистическа. Твърде много пари отиват за социални програми в Европа. И това създава бедност. Социалната политика винаги създава бедност. Дори не е сложно. This was the main reason the deficit, which is just the gap between spending. И мога да ви го обясня много просто. Правиш 100 лева. 50 лева даваш на държавата. Ти си изработил 100 лева. 50 лева отиват за държавата. Държавата ги харчи за тия, които не са работили толкова много и ти с 50 лева не можеш себе си да оправиш, камо ли да създаваш бизнес и работни места и така нататък. Просто социалната политика създава бедност. Revenue came in above expectations. Anyway, at this point, the French government decided that it needed to do something. A deficit of 5.4%, which widened further to 5.8% in 2024, clearly isn't sustainable in the long term, especially given that France's overall debt burden is already above 110% of GDP. Да, ето го това е интересното. Точно това, което прегледахме. Франция има след щатите най-високият дълг на глава от населението. UK имат също много висок дълг. Дълга на Германия намалява. Единственият дълг, който намалява, е то на Германия. А на еврозоната като цяло е около 60%. Тоест да, фискално Европа се намира в много луксозна позиция за сега, стига да започне да увеличава продуктивността си. Европа трябва да започне да увеличава продуктивността си. То AI Translation е доста стабилен, между другото, да. One of the highest in the world.
Without a sudden increase in GDP growth, which looks unlikely at the moment, the only way for France to balance its books would be to cut spending or raise taxes. However, French President Emmanuel Macron's Ensemble alliance had lost its absolute majority at the 2022 legislative elections, which meant that it needed support from other parties to pass legislation. Macron and his Prime Minister Elisabeth Borne were unable to convince other parties to support their agenda, which meant that Borne had to repeatedly resort to Article 49.3, an arcane constitutional provision that allows the Prime Minister to pass a bill without a vote in the National Assembly, unless a motion of no confidence is successfully passed within 48 hours. However, it soon became clear that relying on Article 49.3 wasn't politically sustainable. Чакай, т.е. искаш да ми кажеш, че във френската конституция е записано, че законодателят може да гласува закони без мнозинство, ако не свалят правителството до 48 часа след това. Тоест, харесвам си закон, гласувам си го, правя го закон и имам 48 часа таймер да ми ефективно наложат вето другите законодатели, като ми свалят правителството. What? Странна точка в Конституцията. There were recurring protests, Macron's approval rating was plummeting, and the threat of a no-confidence vote grew every time Article 49.3 was invoked. With Article 49.3 essentially off the table and Borne unable to cobble together a majority in the National Assembly, legislative deadlock ensued. Macron tried to break the deadlock. Добре, какво стана с субтитрите? За какво излязаха от екрана? Вие лудили сте? Сложи ги на два реда, бе, шефа. Replacing Borne with the fresh-faced Gabriel Attal, but didn't work. So, in mid-2024, Macron called snap legislative elections, in the hope of winning an outright majority. И ги изигра много добре. Изигра ги много добре с тия избори края на миналата година. Again, this didn't work. Macron's centrist coalition actually lost seats, and both the Noops coalition to his left and National Rally to his right had campaigned on programs that would actually require more borrowing. Много е трудно да си центрист в момента. В която и държава да бъдеш, е много трудно да си центрист. Macron then appointed yet another Prime Minister, Michel Barnier. В момента винаги е било трудно. Доган никой не му е било трудно да е центрист. Who tried to win support from the National Rally to get a new budget passed. This didn't work. So Barnier tried to use Article 49.3 to force it through, which triggered a no-confidence vote that Barnier lost after only 3 months in the job. Barnier was then succeeded by François Bayrou last December. Bayrou was able to survive a no-confidence vote in January by agreeing to another round of negotiations over Macron's contentious pension reforms, which aimed to raise France's retirement age from 62 to 64 Копале, да се пенсионираш на 64 години е crazy. for most workers. However, this was only a temporary reprisal, and Bayrou has since failed to pass any budget balancing measures. His plan includes 43.8 billion euros in savings for 2026. Да, само че той точно е build different. Доган ли бе, мамо? 80% of which would come from spending cuts. Among the most controversial austerity measures are plans to remove 2 national holidays, a freeze Мале ще махат празници. Crazy. on pensions and 5 billion euros in health cuts. To no surprise, Брат, какво става с тия субтитри, бе? Защо ги вади от екрана? Бах ти ганите субтитри. these proposed measures haven't gone down well with the French electorate. A broad anti-government movement has since emerged on social media, calling for a general strike on September the 10th, while trade unions are also calling for further strikes on September the 18th. Махат им празниците и те си правят празници посредством стачки. Бате, това да управляваш държава, особено по-голяма държава, е най-трудното нещо на света. Абсурд. Никакъв шанс. In a bid to break this deadlock, in late August, Bayrou called for a parliamentary confidence vote in his government and its budget, which will take place on September the 8th. Bayrou was presumably hoping that, by raising the stakes, he might pressure some opposition parties into backing his budget, to avoid toppling yet another Prime Minister, and all the chaos that comes with that. But basically every large opposition party, including the National Rally, France Unbowed, the Socialists, the Greens and independent left-wing groups, have all said they will not support Bayrou. This all but guarantees his defeat on Monday, which will in turn Бате, ако понеделник падне правителството във Франция направо, Европа needs to get it together. force him and his government to И това ще се случи. Просто това са такива болки на растежа, които са неизбежни в момента, които се случват. resign. The real question then is not whether Bayrou will lose the vote, but what Macron will do next. And, well, there doesn't seem to be a way forward. Broadly speaking, Macron has 2 options. First, Macron could attempt to replace Bayrou with yet another Prime Minister.
But given that the previous four have all failed, it's hard to see this making any difference. It's not even clear who Macron could appoint at this point. It looks like... Феноменална работа. Какво може да се случи? Да дойдат на власт във Франция десните и центристите, да се фанат под ръка с Мерц и да изкъртат Европа. По хубавия начин. Това ми е единствената надежда. Единствената надежда.